Hi guys, today I'm here with the March 4 core challenge Ines Salisbury's having, and it will, is it March? It's March, of course it's March. And she's always doing this challenge, giving out this challenge every month. I will put all the information into the description box so you know what. If you want to join, you can do that, and it's quite a happy thing to do. It's quite a lot of fun. So, and it's always 4 things she's asking us to use. And this time it's a tag as a substrate, washi tape, leftover paper, and the theme is monochromatic. And I started here with cardboard, heavy cardboard, and I, of course, cut it down to shape into a tag. And you could see that I cut the edges off or the corners off, and it's an easy way to do. Just cut one off, lay it over as you saw me doing, and you will have absolutely the same shape on the other side, so it's easy to do. And that's what I do with the holes, to strengthen them and let them look like a tag hole, and you can use whatever you have in your stash as dies with circles or whatever. And you don't need, you can buy them, but it's not necessary. And they are punches. I'm using this punches. You can use this ones to get this little hole strengtheners or whatever you call them. I don't know. So it's easy to do. And the next thing I will use is washi tape. And I have so much washi tape, you won't believe how many rolls I have. So it is, of course, a good opportunity to use some up. And I will stay here on that big tag in greenish blue colors to match the monochromatic theme, So, hallo ihr Lieben. Heute werde ich euch wieder etwas zeigen, was ich gemacht habe für Inas Challenge, for Core, Ina Salisbury, und für März. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, geht einfach in die Beschreibungsbox unter dem Video. Da habe ich dann auch Links. Und wenn ihr Interesse habt mitzumachen, gerne. Ist ganz witzig. Ihr braucht gar nicht mal Videos machen, weil wenn ihr Ina das Bild schickt, wenn ihr was gemacht habt, sie zeigt das in ihrem Video auch. Also es ist ganz witzig. So, was ich gemacht habe, ich habe aus so ein Stück Pappe habe ich einen Tag gebastelt. Es geht darum, 4 Sachen zu benutzen, unter anderem ein Tag, das ich ja jetzt hier habe, das man als Substrat benutzt, dann Washi-Tapes, Leftover, also Überbleibselpapier, und das Thema Monochromatik, also monochrom zu arbeiten. Das heißt, in einer Farbfamilie. Dazu zählt auch, dass man Weiß und Schwarz benutzen kann. So. Und ich bleibe hier in diesem Blau-Grün-Thema. Blau-Grün-isch. So, also das ist so dieses Blau-Grün-Thema. Ich habe tonnenweise Washi-Tape-Rollen. Deswegen war die Gelegenheit ganz gut, die zu benutzen und einfach auch aufzubrauchen. Ich horde die wie blöd und benutze sie einfach nie. Das ist blöd, ich weiß. So, habe dann erst das Tag schön bearbeitet mit Löchern, die Ecken geschnitten. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Eine Ecke schneiden, dann drüberlegen und dann abschneiden, als Maß nehmen. Dann hat man genau die gleiche Größe. Das ist ganz einfach. Da braucht man gar nicht messen. Das geht so einfach. Habe dann die Washi-Tapes draufgeklebt. Die habe ich noch ein bisschen verklebt mit einem Acrylmedium, mit flüssigen, und bin dann jetzt hier mit der Krakelierpaste drauf. Die habe ich trocknen lassen, habe dann eine Schicht, so ein Washi-Wash, so ein verdünnte Washi-Wash, Gesso-Wash, verdünntes Gesso drüber gemacht. So, und jetzt arbeite ich mit meinen Farben, bleibe da halt auch wieder in diesem grün-blau. Und natürlich nicht so extrem deckend, weil natürlich so ein bisschen von den Washi-Tapes auch noch durchgucken soll. Soll ja auch einen Grund haben, warum die da drauf sind. So you could see me doing my crackle paste on top before. I did that. I glued a bit with a liquid
medium the washi tape down, because they're not really permanently sticking. So to make sure that they're not coming loose, put some liquid acrylic medium on top. Working on top of the crackle paste here after that dried with greenish blue acrylics, and trying now to get more of this darker colors into the cracks and work it in and try to get some paint off the surface again, and so on. That's what I like to do. Hier habe ich noch ein bisschen von der dunklen Farbe versucht, richtig schön in die Risse reinzuarbeiten und eben von der Oberfläche mal ein bisschen abzunehmen. So, dann habe ich jetzt hier weiß, das sind diese High Flows Acrylics, weiß genommen, drauf, noch ein bisschen gesprüht, dass ich so eine Drippage, wie sagt man das auf Deutsch, Drippage, so einen Verlauf dann bekomme, weil irgendwie, das sah für mich so kühl aus und so nach Winter, und da habe ich gesagt, das passt ganz gut. You know, I did this drippage with this high flow in white because I thought this, I got the impression, the feeling about, it looked so wintry to me, so I wanted to enhance that with this white drippage, and to me it looks pretty cool, and quite like that, and I will pick up on that later, you will see. So what I do now, I'm working here on Yupo paper and with different alcohol inks, re-inks from Copics and the Ranger inks and what else. So here in the syringe I have some alcohol, and you can, with the syringe, of course, you can work so much more in a detail and have a little drop here and there, what you can't when you use it from the bottle, of course, and that's why I like to use the alcohol in a syringe. Just keeping this on the Yupo paper in reds, only using reds. So that's my next monochromatic theme. I will cut it up and make 3 tags from this one in the same way I did the big one. So ich habe dann hier auf Yupo-Papier mit Alkoholinks gearbeitet, mit ganz verschiedenen hier von Crafters Companion und die Nachfülldinger von Copics und die Ranger natürlich, ganz klar, und bin hier in diesem Rotbereich geblieben, orange-rot. Und das sind dann meine nächsten monochromen Tags, die ich noch zurechtgeschnitten habe, und im Prinzip genauso wie ich das große gemacht habe, mache ich die auch. Benutze dann 3 von denen. Und die kommen dann einfach hier auf die Oberfläche drauf, als Embellishment, ja, also eine kleine Verzierung. Jetzt mache ich noch den Rest, einfach meine Verstärkungsringe drauf, die ich ja ausgeschnitten habe. Es gibt da so Puncher, die man kaufen kann, die solche Ringe machen. Du kannst aber auch aus Kreisen machen, wenn du so Dies hast, so Stanzen hast mit irgendwelchen Kreisen, mit runden Punkten, was auch immer, und dann einfach nur ein Loch in die Mitte. Das hat den gleichen Effekt. Darum, da muss man nicht immer unbedingt so ein Puncher kaufen. Also man kann sich auch so helfen. So, da kommt jetzt noch das Eyelet rein. Und bei den hier bei den kleinen Tags benutze ich weiße Eyelets. Ich wollte einfach auch dieses Thema weiter aufgreifen, diese Kälte, das war für mich kalt, so winterlich, aber irgendwie habe ich dann während des ganzen Prozesses irgendwie, ja, es war so warm, es war schon warm, also wir haben sie hier teilweise schon sehr, sehr warm, bis 20 Grad, und an dem Tag war mir sehr warm und ich war sehr durstig. Da habe ich irgendwie an eiskalt gedacht, und das pick ich dann auf mit den Wörtern, werdet ihr gleich sehen. So, jetzt mache ich hier noch Löcher. Ich habe das kleine Tag eben als Lineal benutzt, einfach damit ich so einigermaßen gerade über den Löchern bin, mache dann noch diese weißen Eyelets rein und verbinde das dann mit einer Kordel. You know, you could see me doing eyelets here and stuff, but I wanted to have something that's going on, you know, so that's why I used this little tag as a ruler, and that I'm somehow in one line with the tags, with the eyelets on the tags, so, and go through with this white cord. It puts much more interest on that thing, so that's why I did it, for no other reason.
And as I said before, on this day, to me, this tech looks really wintry and cold. But on this day, it was pretty warm, and I was so thirsty. And the only thing I could always think about was something ice cold, and that's what I pick up with the words. You will see later. But that was so funny. I was the whole time thinking, oh, something ice cold. That was great. That would be great now. And that's the word. It means ice cold or cold as ice. It's a German word, ice kalt. And that's the first one. And I put 3 other words on the tags about things I like or I enjoy ice cold. And you will see what it is. So, and I'm using this puncher for that, but I'm not using the punched out part. I use the letters. So I quite like to do that. Ich habe dann hier, wie gesagt, das Wort eiskalt habe ich ausgestanzt und stanze jetzt noch weitere Wörter aus, um die dann auf die Text zu packen. Und für mich ist das so die Dinge, die ich eiskalt mag. Weißt du, wenn es warm ist im Sommer und du durstig bist und dich erfrischen willst, ist ja nicht nur das Getränk, das ist zum Beispiel hier auch die Früchte. Da esse ich sehr gern eiskalte Melone aus dem Kühlschrank und solche Sachen. Das ist eben Früchte. So the first one is fruits, Früchte in German. It's fruit, and that's what I like in the summer when it's hot, having ice cold melon from the fridge. That's so refreshing, isn't it? And yeah, I really like it. So I glue, first of all, I glue this down. You can see that I have already put down the gin. I actually did that because I didn't have enough space for something else. My favorite cocktail for the summer is actually the mojito, but it would have been too big, so it's gin. I quite like to have a gin every now and again, and of course gin needs to be really cold. And that's the next word. And then there is a third word missing, and that will be chocolate. And that's, a lot of people don't like that, but I need to have my chocolate from the fridge. I don't like lukewarm or room warm chocolate. No, from the fridge. That's the best thing. And that's the short form. We should call it all sorts of things. Shocky, whatever. That's what we say here in the South. We say shocky. So, and ja, und ihr wisst, ihr könnt es ja lesen. Früchte, klar, Gin mag ich auch am liebsten kalt. Und natürlich Schokolade. Und hier nennen wir Schokolade nicht Schoki, sondern Schoggi. Und dafür sind wir einfach auch zu nah an der Schweiz. Die nennen das auch Schoggi. So, deswegen habe ich das Wort gewählt. Ist eigentlich ziemlich wurscht. Ich mag meine Schokolade aus dem Kühlschrank. Viele Leute mögen das nicht, aber ich brauche die wirklich richtig knackig kalt aus dem Kühlschrank. Erst dann ist sie richtig gut. Aber das ist erst eine Glaubensfrage, glaube ich. So, bisschen schattieren hier noch und dann war es das eigentlich schon. Ich mache nicht mehr ganz so viel. Mache ich noch ein bisschen Edging? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ja, die Kordel kommt noch durch das Loch, ganz klar. Da nehme ich die gleiche weiße Kordel, die ich auch für die anderen benutzt habe, und das war es dann schon. I just use this cord again, the white one I used for the smaller eyelet holes there, and I glue it and then cut it up and leave it like this, and that's it. I will come up, what am I coming up with actually? The close-up should come up, but I'm doing something else. Not sure what I'm doing. Oh, of course, for the U, we need this 2 dots, but that's it. Okay, but that's a close-up already, guys. I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and comment would be very much appreciated. Yeah, and I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic day and a fantastic time, of course. And don't forget to stay creative. So, bye-bye, guys. So, ihr Lieben, das war's dann schon. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einfach einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar wäre ich auch
sehr dankbar. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und vergesst bitte nicht, bleibt kreativ. Das ist das Wichtigste. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.